Ladies and gentlemen, damas y caballeros, vivimos en una época donde el alma se ve constantemente sacudida por los vientos del juicio, la crítica, la pérdida y el miedo. Hoy, no vengo a prometerles una fórmula mágica para evitar el dolor o las emociones. Eso sería infantil. Lo que quiero ofrecerles es un mapa interior, un retorno al centro profundo de su ser, donde ni la opinión ajena ni el caos del mundo tienen dominio. No se trata de blindarse, sino de despertar. Lo que más te afecta de los demás no habla de ellos. Habla de ti. Es una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. En la superficie persque el dolor vindo fuera, una crítica inesperada, una mirada de desprecio, un comentario sarcástico, la traición de alguien en quien confiábamos. Nuestro impulso inmediato es defendernos, señalar con el dedo, buscar culpables externos. Sin embargo, si observamos con atención, con honestidad radical, descubriremos que lo que más nos hiere no es lo que el otro dice o hace, sino lo que es a quien despierta en nuestro interior. Somos nosotros los que colaboramos inconscientemente con el sufrimiento. Cada emoción que estalla ante una ofensa no es más que una señal de que hay algo dentro de ti que aún no has sanado. Si alguien te llama inútil y tú no lo crees, simplemente lo ignoras. Pero si esa palabra enciende de tu ira o tu tristeza, entonces hay una parte de ti que duda, que teme que tal vez sea cierto. Esa parte, esa herida, es más antigua que la situación actual. Viene de lejos. Quizás de una infancia donde no fuiste escuchado, donde te hicieron sentir que valías solo por lo que haces y no por lo que eres. Tal vez fue un padre ausente, una madre exigente, o un entorno que te enseñó a desconfiar de tu valor. Por eso es tan importante de ya demorar afuera y comenzar a observar hacia adentro. Cuando alguien nos hiere y sentimos que nos rompimos, en realidad no nos rompe el otro. Lo que se rompe es una estructura interna mal construida, basada en inseguridad, dependencia o rechazo propio. Alguien solo puede tocar $2 si es dollar, yo estaba ahí, latent, esperando activarse. Este es la esencia de la proyección. Atribuimos a los demás lo que no queremos ver en nosotros. Reaccionamos con intensidad porque inconscientemente nos están mostrando una parte de nuestra psique que hemos reprimido. Aceptar esto no es rendirse ni justificarse, sino reclamar el poder que entregamos sin darnos cuenta. Porque mientras creemos que el problema está fuera, también creemos que la solución está fuera. Y eso nos deja indefensos, esperando que los demás cambien para que nosotros estemos bien. Pero si comprendemos que el otro solo refleja lo que no hemos trabajado, entonces cada conflicto se convierte en una oportunidad de evolución. Cada dolor se transforma en un espejo que revela donde debemos mirar. La libertad emocional nace en ese instante en que dejamos de exigir al mundo que no nos duela, y comenzamos a preguntarnos por qué nos duele tanto. Esta visión transforma las relaciones. Ya no ves enemigos, ves mensajeros. Ya no buscas que los demás se comporten como tú esperas, sino que tú aprendes a mantenerte íntegro, incluso cuando el mundo no lo es. El autoconocimiento empieza cuando dejas de culpar y empiezas a responsabilizar. No para condenar, sino para liberar. Cada vez que alguien te hace sentir menos, recuerda, solo puedes sentir menos si dentro de ti hay una voz que te lo repite en silencio. Y esa voz no es del otro, es tuya. La buena noticia es que puedes reeducarla, puedes mirarla con compasión, puedes sanarla.
Solo necesitas la valencia de no huir de lo que sientes, la humildad de ver tu part, y la conciencia de que no eres víctima de los demás, sino de tus propias creencias sin revisar, nadie puede tocar tu centro, si tú lo conoces y lo habitas. Las palabras ya no hieren, los gestos ya no desequilibran, las opiniones ya no definen. Porque sabes que nada real puede ser amenazado, y que lo verdadero en ti no necesita defensa. Desde esa claridad, no reaccionas por impulso, sino que eliges como responder. Y esa elección, nacida del conocimiento profundo de ti mismo, es el inicio de una libertad que ningún otro ser humano te puede quitar. Es ahí donde la ofensa ya no encuentra donde anclas, donde la crítica se desvanece en el aire, donde la voz interna se vuelve aliada en lugar de verdugo, y entonces. Todos tenemos una parte oculta, una región dentro de nosotros que preferimos no mirar, que mantenemos en la penumbra de la conciencia, esperando que nadie más la ve tampoco. Esa parte se llama la sombra. Es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que no encaja con la imagen que queremos mostrar al mundo, lo que tememos que si se descubre, nos haga perder amor, respeto o pertenencia. La sombra no es necesariamente algo malo, en sentido moral, sino aquello que ha sido excluido del yo consciente porque no fue aceptado por nuestro entorno. A veces son emociones intensas como la rabia o la envidia, otras veces talentos reprimidos, deseos profundos, pensamientos que contrarían nuestras creencias conscientes. Reprimir la sombra es una estrategia que aprendimos desde niños para sobrevivir, para ser queridos, para encajar, pero con el tiempo es mecanismo de defensa, se convierte en una prisión, lo que se reprime no desaparece, se oculta, y desde es lugar escondido comienza a manifestarse de formas distorsionadas. La sombra no integrada se proyecta en los demás, lo que juzgas con más fuerza en otro probable, mente vive en ti, sin reconocerlo. La intolerancia hacia ciertas actitudes o tipos de personas no es más que un reflejo de lo que no toleras en ti mismo. Críticas al arrogante porque tienes tu propia necesidad de reconocimiento. Desprecias al débil porque alguna vez fuiste humillado por mostrar fragilidad. La sombra es maestra disfrazada de amenaza, y el que no la conoce se vuelve su esclavo, reaccionando ante la vida con ceguera emocional, con rigidez moral, con resentimientos que nunca se disuelven. El poder de la sombra es que opera sin que lo sepas. Habla a través de tus impulsos, tus adicciones, tus respuestas exageradas, tus silencios cobardes, tus fantasias secretas. Cuando alguien te hace sentir desproporcionadamente incómodo o furioso, la sombra está activa. Lo externo te está revelando algo que no has querido ver de ti. Por eso no se trata de eliminar la sombra, ni de luchar contra ella. Esa lucha solo la fortalece, porque todo lo que se niega se convierte en fuerza oscura. Lo que se necesita es integrarla, y para integrarla, primero hay que encontrarla, mirarla sin juicio, comprenderla, reconocer de dónde viene, porque la sombra fue construida en contextos donde ciertas emociones o actitudes eran castigadas o ridiculizadas, y por eso fueron ocultadas. Pero ya no estás en ese contexto, ya no eres aquel niño que debía esconder lo que sentia para sobrevivir. Ahora puedes permitir ver integrar la sombra, no te vuelve una persona peor, al contrario, te vuelve completa. Ya no dependes de máscaras, ya no necesitas aparentar bondad o perfección, puedes ser humano, y cuando te permites ser humano,
permits también que los demás lo son, hizo tri una paz radical, las relations se vuelven más honestas. La carga de sostener una imagen de sapers, de jazz de juzgar, de competir, de controller, porque ya no estás intentando ocultar nada, estás present con tu do lo que eres, la fuerza auténtica nace de esa integración. Una persona que conoce su sombra no necesita defenderse de cada crítica, ni reaccionar con violencia a cada amenaza percibida, no hay nada dentro de sí que no haya visto, ya no hay sorpresas, ya no hay rincones prohibidos que alguien más pueda usar en su contra cuando la sombra se integra, se transforma en creatividad, en empatia, en courage, ya no es una carga, es un recurso. To do lo que antes parecía oscuro se vuelve energía disponible para vivir con más intensidad y verdad. La tristeza se convierte en sensibilidad, la rabia en límites sanos, el miedo en prudencia, el deseo en dirección, y entonces el alma se unifica, no hay partes escondidas, no hay autoengaño. Solo una presencia auténtica que camina por el mundo sin necesidad de fingir, sin temer a ser expuesta, sin heridas abiertas que otros pueden manipular porque has llegado a conocer sin miedo y, en ese acto profundo de autorreconocimiento, la libertad comienza a despertar desde lo más hondo de ti. Ser y, hay un lugar dentro de ti que no cambia, un espacio profundo, silencioso, inmutable, al que casi nadie enseña a llegar. Desde niños nos entrenan para mirar hacia afuera, para ser aprobados, para compararnos, para competir, para complacer. Aprendimos a construir una identidad que depende de la mirada del otro, y cuanto más crece esa identidad superficial, más nos alejamos de ese núcleo interno, de ese eje que todo lo sostiene. Entonces, cuando alguien nos critica, quimos. Cuando no logramos lo que esperábamos, nos sentimos vacíos. Cuando una relación termina, sentimos que nos arranca, en una parte de nosotros. Todo esto ocurre porque vivimos desde la periferia, desde la máscara, desde el ego. Y el ego, por su naturaleza, es frágil porque necesita constantemente ser alimentado, defendido, validado. En cambio, el eje interno no necesita ser alimentado, no exige aplausos ni reconocimiento, simplemente es la parte de ti que observa sin reaccionar, que sabe sin hablar, que permanece intacto aun cuando el mundo se desmorona afuera. No es fácil llegar a ese lugar porque el ruido de la mente y del entorno lo cubre constantemente. La sociedad valora la rapidez, la productividad, la imagen, pero el eje interno no se encuentra en la velocidad ni en el HACER, se encuentra en la pausa, en el silencio, en la soledad elegida. Es cuando te permites estar contigo mismo sin distracciones, sin escapar hacia el exterior, que empiezas a percibir ese punto inmóvil en tu interior. Es como el hoyo del huracán, todo gira a su alrededor con violencia, pero en su centro hay calma absoluta. Y esa calma no se construye, se descubre. Siempre has estado allí, esperando que regreses cuando vives desde ese centro. Nada puede afectar de forma definitiva. Puedes sentir dolor sí, pero no te destruye. Puedes enfrentar desafíos, pero no pierdes tu eje. Porque no estás tratando de sostener una imagen, estás habitando tu verdad. Y cuando habitas tu verdad, no dependes del juicio ajeno, ni del resultado externo, ni de las fluctuaciones emocionales que antes te arrastraban como una ola. La crítica deja de ser una amenaza. El rechazo ya no toca tu valor.
El fracaso no se convierte en identidad. Todo se vuelve experiencia, no sentencia. Y eso transforma tu forma de estar en el mundo. Empiezas a responder en vez de reaccionar. Observar sin apegat. A actuar desde una claridad que no viene del pensamiento, sino de una conciencia más profunda. El regreso alige no es una meta que se alcanza una vez para siempre, es una práctica constante. Es envolver una y otra vez, cada día, cada momento en que te descubres perdido en pensamientos automáticos, en expectativas ajenas, en emociones ajenas que absorbiste como propias. Por eso es tan importante crear espacios sagrados donde puedas escuchar. Caminar solo sin distracción, escribir lo que realmente sientes, respirar sin buscar nada, mirar hacia dentro con honestidad, sin juicio, en es hábito de regresar a ti, poco a poco elige si fortales. No porque se vuelva más rígido, sino porque tú dejas de distraer tanto con lo externo, vivir desde el eje no es retirarse del mundo, es participar en el desde una nueva postura. Ya no necesitas ganar para sentirte valioso. Ya no temes perder porque sabes que lo esencial no puede ser arrebatado. Y en esa comprensión la vida se vuelve más liviana. No porque desapares can los problemas, sino porque ya no te defines por ellos. Tu identidad se traslada desde la superficie de lo que haces o logras hacia la profundidad de lo que eres. Y es ser, es núcleo interno, no depende de la historia que te contaste, ni del rol que desempeñas, ni del pasado que te formó. Es algo más antiguo, más amplio, más real. Cuando te alineas con eso, cualquier circunstancia puede tocarte, pero no arrastrarte, puedes caer, pero no quedarte roto, puedes lograr, pero sin perderte en la emoción. Porque estás en casa, dentro de ti, y desde ese lugar, no viniste al mundo para encajar, viniste para ser tú. Esa es una verdad que asusta, porque desde pequeños nos enseñan exactamente lo contrario. Nos moldean para ser aceptables, para no incomodar, para seguir normas, para responder a expectativas que ni siquiera elegimos. Aprendimos a usar máscaras, la del hijo perfecto, la del estudiante obediente, la del profesional exitoso, la del amigo incondicional. Pero detrás de cada una de esas máscaras va quedando atrapada la esencia, la verdad que no se atreve a salir por miedo al rechazo. La individuación es el proceso de recuperar esa verdad, de reconocer lo que realmente es más allá de las etiquetas, más allá de las apariencias, más allá incluso de las ideas que tú mismo construiste sobre ti. Y cuando empiezas a caminar ese sendero, algo profundo comienza a cambiar. Dejas de vivir por aprobación, y empiezas a vivir por autenticidad. La individuación no es egoísmo ni aislamiento, es conexión con lo esencial. Es recordar que no viniste a repetir patrones familiares, ni a cumplir mandatos sociales, ni a imitar modelos ajenos. Viniste a ser un individuo pleno, único, irrepetible, y eso exige valencia. Porque ser uno mismo implica muchas veces decepcionar a otros, desobedecer lo estable, soltar relaciones que solo existen por conveniencia o costumbre. Implica también enfrentarte a ti mismo, descubrir las partes que has escondido, asumir decisiones difíciles y aceptar que no siempre serás comprendido. Pero en esa aparente pérdida hay una ganancia inmensa, la paz de vivir en coherencia contigo. La libertad de no actuar desde el deber, sino desde el deseo profundo. La fuerza de saber que no necesitas gastar a todos para tener valor cuando te decides a ser tú. No se trata de imponer tu forma de ser,
sino de habitarle con serenidad. No necesitas gritar lo que eres, simplemente lo encarnas, y esa presencia auténtica transforma, inspira sin buscarlo, ordena sin controlar, invita sin forzar, porque la autenticidad tiene una vibración que se siente, que traspasa palabras. Y cuando alguien vive desde ese lugar, deja de manipular, de mendigar atención, de actuar para agradar, ya no hay ansiedad por encajar porque sabes que no hay lugar más sagrado que el de tu propio centro. Ya no te desgastas tratando de ser suficiente, porque comprendes que tu suficiente ya nunca dependió de logros ni reconocimientos, sino de tu conexión con tu ser. La individuación también trae claridad en las relaciones. Ya no te unes por miedo a la soledad, ni te quedas por obligación, ni te adaptas por necesidad. Te vinculas desde la libertad, desde el deseo consciente, desde la elección real. Puedes amar sin perder, puedes acompañar sin sacrificar, puedes decir no, sin culpa y sí, sin miedo. Porque sabes quién eres y desde ahí sabes lo que necesitas, lo que mereces, lo que estás dispuesto a ofrecer. Esa claridad te protege sin endurecer, te fortalece sin cerrar. Ya no te afectan tanto las opiniones ajenas porque ya no buscas aprobación fuera, sino verdad dentro. Ya no te derrumbas ante una crítica, ni te exaltas ante un elogio porque has dejado de const. Yo tu identidad sobre cimientos tan volátiles. La individuación no es un estado que se alcanza de una vez, es un viaje continuo, un proceso dinámico de descubrimiento, ajuste, liberación. Cada etapa de la vida te invita a soltar nuevas máscaras, a desafiar nuevas ilusiones, a despertar nuevas partes de ti. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la plenitud verdadera. Porque no hay más sufrimiento que vivir con todo de lo que realmente es, y no hay más liberación que caminar el mundo siendo tú, completo, imperfecto, luminoso en tus sombras, fiel a tu alma, con la certeza de que no estás aquí para cumplir expectativas, sino para manifestar la totalidad de tu ser, y desde ahí, quieres que nada te afecte, entonces no huyas del dolor. La cultura te ha enseñado a evitarlo, a taparlo, a distraer, a anestesiar con ruido, consumo o falsas positividades, pero todo lo que evitas del dolor se convierte en sombra, en carga no digerida, en un ciclo que se repite con otros rostros y otras situaciones, una y otra vez. El dolor no resulta se esconde, se acumula en el cuerpo, en la mente, en los gestos cotidianos que parecen sin importancia, pero que arrastran una historia sincera. Si no lo escuchas, grita. Si no lo enfrentas, te persigue. Si no lo comprendes, te domina. No se trata de buscar el dolor, sino de no huir cuando llega, por cada vez que lo enfrentas con conciencia, con presencia, con apertura, el dolor se transforma en sabiduría. Se convierte en un maestro silencioso que te muestra dónde está la herida, dónde estás atrapado, que parte ti pide servicio con honestidad, el dolor no es enemigo, es mensajero. Ven a recordarte que algo dentro necesita atención. Puede venir disfrazado de pérdida, de rechazo, de fracaso, pero en el fondo te está diciendo, Marem, y cuando te detienes a mirarlo, con la misma ternura con la que escucharías a un niño que llora, empiezas a descubrir que lo que duele no es el hecho en sí, sino lo que tú has interpretado, lo que tú has creído, lo que tú has arrastrado desde tiempos antiguos. Porque el dolor más profundo no siempre es actual. A veces un abandono de hoy solo activa el abandono que viviste hace años,
cuando ni siquiera sabias como poner palabras a lo que sientes. Por eso, sentir el dolor no es debilidad, es inteligencia emocional. No es rendición, es transformación. Porque el dolor sentido es dolor que se disuelve, mientras que el dolor evitado es dolor que se multiplica. Enfrentar el dolor no significa dejar que te destruya, sino permitir que te revele. Cada emoción que emerge, tristeza, rabia, angustia es una señal. Si los reprimes se estancan, si los juzgas se deforman, pero si los sientes con conciencia, sin victimismo, sin dramatismo innecesario, comienzan a liberar su mensaje. La tristeza te habla de lo que perdiste, pero también de lo que valoras. La rabia te muestra donde necesitas poner límites. La angustia revela una disfunción interna que clama por sentido. Todo lo que se siente con verdad, se sana con tiempo. Pero para eso necesitas presencia. Estar contigo en el momento incómodo. Respirar hoy. No salir corriendo. No escapar a la próxima distracción. Simplemente estar con el dolor, como estarías con un amigo que necesita compañía, sin palabras, sin consejos, solo con presencia real. El dolor también tiene una función alquímica. Te vacia de lo que ya no sirve. Rompe ilusiones, te obliga a mirar lo que evitabas, te devuelve a la humildad de saber que no lo controlas todo, y en ese vaciamiento empieza a surgir algo nuevo, una forma más clara de verte, una mirada más compasiva hacia los demás. Una fuerza que no viene del control, sino de la aceptación, porque cuando aceptas lo que duele, el dolor ya no tiene poder sobre ti, no porque desaparezca, sino porque deja de definirte, ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Y esa es la verdadera protección, no una armadura que te aísla del mundo, sino una profundidad que te permite habitarlo sin perderte. El dolor se convierte entonces en puerta, no en prisión, en guía, no en castigo, en parte de tu historia, no en el centro de tu identidad. Cuando te das permiso de sentir, sin negar, sin juzgar, sin aferrarte, se activa en ti un proceso de purificación, como el fuego que quema lo que ya no sirve para que pueda renacer lo esencial. Y en ese fuego no te destruyes, te forjas, no te pierdes, te encuentras, no te vuelves frágil, te haces real. Porque nadie que haya atravesado su dolor con conciencia, se vuelve a ser el mismo, y es nuevo tú ya no vive temiendo el sufrimiento, porque ha aprendido a mirarlo de frente, ha descubierto el poder de transitarlo en vez de resistirlo, y desde hoy. Queridos oyentes, la libertad emocional no se conquista evitando lo que duele, sino abrazando lo que somos. Cuando entiendes tus sombras, integras tus heridas y vives desde tu eje, el mundo ya no tiene poder sobre ti, no porque te hayas vuelto de piedra, sino porque has despertado. Y un alma despierta no reacciona, elige, y en esa elección, esta la paz que nada ni nadie puede arrebatar jamás. Gracias.